పేరు సురేష్ సాంఖ్లా. సోమాజిగూడలో బంధన్ స్వీట్ షాప్, బంధన్ మిఠాయివాటిక నుంచి స్వీట్ షాప్ ఉంది. మనం 2015లో ఇది స్టార్ట్ చేసినాం. మన దగ్గర ప్యూర్గా స్వీట్స్ దొరుకుతుంది. వీఆర్ కమిటెడ్ టు గివ్ క్వాలిటీ స్వీట్స్ and hygienic sweets. Later we have started chaat. Then now presently we have renovated our shop and started a pure veg dining, fine dining restaurant in which we are serving Punjabi dishes. Everyone knows that Somajiguda is a hospital and office area, and here there is no vegetarian restaurant, good restaurant that serve good hygienic food. So we have aimed to start this restaurant. We are serving all kinds of Punjabi dishes, Indian, Tandoor and Chinese. And we will be committed to give best quality food and good service to our customers. And I am a very big fan of Salman Khan, and because of him only I get inspiration. And the actual concept of starting dhaba came from the movie Prem Ratan Dhan Payo, in which he as a cook replies to the question of Maharani Maithili, "Ye hai Prem Dilwala dhaba." And he is a good human being, and he does helps needy people in the society through his organization Being Human Foundation, and we also aim to do same. Thank you very much. అందరికీ నమస్తే. మనం 2015లో స్వీట్ షాప్ స్టార్ట్ చేసినాం. అదే ప్రకారం 1 year తర్వాత ఢిల్లీ స్టైల్ చాట్ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం. హైదరాబాద్ ఫేమస్ చాట్ అని కూడా చెప్పగలుగుతాం మనం. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ప్యూర్ వెజ్ డైనింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది. గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్ వాళ్ళందరి తరఫున, మా ఎస్టీమ్డ్ కస్టమర్స్ తరఫున చాలా వాళ్ళ హెల్ప్ వల్ల, వాళ్ళ కృతజ్ఞతల వల్ల మేము ఈరోజు ప్యూర్ వెజ్ డైనింగ్ స్టార్ట్ చేసినాం. లోపల హైజీనిక్ ఫుడ్ ఉంటుంది. దాంట్లో పంజాబీ డిషెస్, ఇండియన్, హైదరాబాద్ ఫేమస్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ, ప్యూర్ వెజ్, చైనీస్, తందూరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసినాం. చాలా మంచిగా ఉంటుంది కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.